Asinuvuzele sinemukele masadlamahle lo mhla ehlelweni Kusile Breakfast Show ngomsombuluko sevele ishayile insimbi yesithupha lo mhla ekseni sanivusela lo mhla ehlelweni enivuselako ngulungelele magagula kukhumbuta nje ukuthi lo hlelo Kusile Breakfast Show uyakhona ukubukela naka YouTube khona manje kanjalo nasecingweni lakho mangabe une Eswatini TV app. Singangeni kelo hlelo lamuhla nje ngomsombuluko tilishumi nakubili 12 September 2022 sitabuka nje nangumbiko losuka etiko letempilo. Sidakumleke ukuthi litiko letempilo lamemetela ukuthi selita wethula imibiko yabantu labatfolakala ne-COVID-19 njalo ngeliviki. Kanti ke lona ke ngumbiko losuka mhla ka4 kuya kumhla ka10 September. Total weekly test nje abantu abahloliwe kulawo malanga lawo bangu 482 labatfolakala ukuthi banawo lo mkhuhlane bangu 6 kuphela. Kude ke labasishile emhlabeni kulawo malanga lawo kanti ke futhi kude labasesibhedlela labelashwa dinombolo letinshata labo lasebaluleme bangemashumi lamabili nakubili 22 kanti kungumanje nje lapha eveni labanawo lomkhuhlane basikhombisa kuphela. So lawa betfuka lomkhuhlane lasabawutfolile bangu 73,374 lasebashiya emhlabeni bona bangu 1,422 kugoma solo kuyachubeka ke lasabagome nje ngalokuphelele bangu 397,977. Bese kona 34.3% wepopulation yalabo lasabagomele lo mkhuhlane. Kanti kuyachubeka nekubuka kwekushona kwendlovukazi imangisi Queen Elizabeth II imininingwane seyimenyetelwe yalabo labatawufisa kuyobona isithumbu sakhe noma ke libhokisi lakhe esigodlweni eWestminster. Lokuyobuka lesithumbu noma libhokisi kutawucala lesithathu kuleli viki ngensimbi yesihlanu yenthambama kude kuyophetha nga 6:30 ekseni Monday ngelilanga lapho atawufihlwa khona on the 19th of September evikini lelitako. Becwayisiwe ke abantu labafisile ukuthi bayobuka ukuthi baphathe imiphako njengalokuvele emalayini abamathe kakhulu lokho ukuthi batababaningi abantu labatawufise kuyobuka sona lesithumbu. Kanti ke the last royal family member leya shona leyabekwa ngale state lesi Queen Mother lobashona ngeminyaka wa 2002 lapho kona kwafika abantu labangetulu kwa 200,000 bafetile ke nabamkhokha lesimemetelo ukuthi babheke ukuthi kude abantu labangetulu kwale nombolo lena lokuviwa lesithumbu kutawendeka 24 hours kulawo malanga lawo labekiwe. Sajibuka kabanti ke leto tendlovukazi Queen Elizabeth ngekushona kwakhe nakuphela tindzaba tensimbi yesikhombisa lomhla ekseni. Sitaphinze sikhulumisane nasihlalo welkomiti lelibuka kusebenta kwelitiko letemsebenzi nemtsetfosisekelo njengoba takhombela ukuthi solo bayachubeka nekuvakashela tinkhundla nemiphakathi kuthatha imivo yesive mayelana nemtsetfo losakhankanywa wekuthathana i-marriages bill. Sifuna kuva kabanti ngaye lapha sihlalo umhlonishwa amabhanisi Dlamini kuva ukuthi lona msebenzi uchuba kanjani ekakhulukati nje kuva lemivo ukuthi seve samaswati sifise ukuthi kwentekeni kusakhiwa lona mtsetfo nokuthi babuke ukuthi batawuphetha nini lo msebenzi njengoba waqala nje etinyangeni letimbalwa letingcile. Saphinze sithi khulumisene temidlalo lebetenteka kulempela somvo ekakhulukati umdlalo emkhatsini welicembu le-Highlanders kanye nelicembu le-Royal AM batakumela ukuthi imiphumela ibe ngu-not kewela macembu lamabili. Sabe sikhulumisana nensisali yefete emidlalo Linda Dlamini atositekela kabanti ngawo lo mdlalo. Siphinze sibuke nayo i-police report kuba nje ukuthi ngutiphi tigameko letenteke kulempela somvo nayo umxhumaniso wamaphoyisa nesive phindile ivilakati. Lesikhathi sidawahlete emakethe sidabuya njendzaba tefuthi ekucala. Awile Wena babe emandla abakasimelane sekuphelile ngaso ngeke uphindze usibona. Ha, kuphele kanjani ngaso goje lesikhwama salamadimoni abo sishile. uNkulunkulu ungikhombise isipho lahlanyele lapha kuwe Musa. sihamba nekutehlisa. Nothando. akamele singene endlini
Ini uyasangana yini? Kumele angene endumbeni. Angeke kulunge. Lento idalethe ingcabano kulomndeni. Wathi ngani? Lo mfana sebenza ngemandla uNkulunkulu. Siwati kahle thina emadloti la kaSimelane. Simama on Mondays at 8:30 p.m. on Eswatini TV. Sibuko Semaswati. I do the most. Watch local TV on the go with the Eswatini TV app for only 20 emalangeni. Come on. Do the most with Eswatini TV app. Download from Google Play Store or App Store. We're good together. Everywhere you go, MTN. Aswenze sinimukele sitawungena 1870 futhi kucala tehlelo. Libutfo lembali ligizela shiyekisa ngebugabazi balo embiko esilo inkosi Mswati wesithathu nendovukazi imhlekazi esigodlweni embangweni ingwenyama edlalisele lelibutfo ngesikhathi ligidza kanti bekukathe kulilanga lokugcina lemkhosi wemhlanga esifundzeni saseshiselweni. Lilanga lalomhla khona lapha esigodlweni embangweni selifike emaphethelweni njengoba imbali iphuma khona ngekhathi enkundleni selibhekisa khona lapho iyawulala ngakhona kude kuthi kusasa ekuseni ivuke ibambe tinkunzi bese seyivele ibheka khona emakhaya ibuyela kibo bobabe tikhulu kanti ke lilanga lanamhla lapha enkundleni ninebekoslenhle licala ngekufika kwendlovukazi imhlekazi kanye naso silo semhlaba lebe sikathe sisingethwe ngulacwebetelako lekube ngilapho kucela khona umsebenzi khona lapha enkundleni esigodlweni embangweni kanti ke emakhosi asingethwe nangito tivakashi letibuya ngephandle kwelive leSwatini tivakashi ke letikhona tawe emakhosi tifaya ekhathi ke indvuna yetangephandle eveni leGambia Dr. Tangata Kamadou bese sokuba nendvuna yetangephandle eveni leSomaliland Dr. Esakayo Mohammed kanye nalabanye ke labancusele emave abo eveni leSwatini kubala nje letimbalwa. Enkundleni ke ninebenkoslenhle libutho belikathe linothile ngemvunulo sibili njengoba imbobo yemhlaba ithe kubavunulisa labo labethe imvunulo ngato ngemvunulo lefa ekhathi ke indlamu kanye nawo emavadla nje kubala lokumbalwa kanti ke libutho lisenothile emvunulweni lalo lilihle lithe kuthe ekufikeni kwamakhosi laseselivele lingena khona ekhathi enkundleni liyahlehla ninebenkoslenhle lapho khona likhombise kabandi emakhosi lisahlehla bugabazi balo nenthokotelo enkulu ukuthi libe ingcenye yalomkhosi.
kulisonto uqale ngalesihlanu ngesikhathi libutho lebali lifika lapha esigodlweni libhalisa liphuma kibo baba betikhulu kanti ke itolo libe seselivele lenta njalo lethula wona umhlanga kiwo emakhosi khona ngekhathi esigodlweni libutho ke lisingethwe na imbali lechamuka even labo makhelwane lefa ekhathi lelo libutho lakaZulu ekubeni ke ishingilide enkundleni imbali ibe seseyivele ingena emkhunjini lapho khona ibe seseyivele icala kugidza umiso imbobo emhlaba ke ibe seseyivele igena khona ekhathi enkundleni isingethwe ngiwo lacwebetelako kutawudlalisela yona imbali isagidza wona umiso. Imbali ke itigidile ingoma temiso yatigidza tonke kwadzela sibukeli kanti ke bese sekufika sona sikhathi sekugiya le imbali icalelwe induna yembali kanti ke ngaphambi kokube kugiye yona emva kobegiye yona induna yembali kugidze noma kugiye inkosatana yembali jikelele inkosatana Sakhizwe nayo legiye kwadzela sibukeli khona lapha enkundleni kwaba mnanzi sibili. Emazinyane embobe enkhabave nawo akasaleli ngephandle njengoba nawo avele angena khona ikhathi enkundleni agiya kwaba kuhle sibili njengoba avele akhombisa ukuthi ligotshwa lisemandi. Sabelelene mkhunjini, sabelelane masanzatiya, sabelane niyayati nengoma bali nonke mkhunjini, ushaye mahawu. Sitawulimela ngosatana, yembali jikelele, ngosatana Sakhizwe, itaseyiyasonga. Emkhunjini sabelane, isabelele, emasanza nakagiyabu niyayati nengoma. Labanye ke labagiyile ngaphandle kwendvuna yembali jikelele kube indvuna yenkhabave kwaba yindvuna yakabhamsakhe imibutho yomithathu yete kuvikela kwaseke sekuphinze futhi sekuba ngemakhosatana esifundza saseshiselweni
Kanti-ke umkhosi wemhlanga kuleli langa namhla sewufike emaphethelweni esifundeni saseshiselweni bekungiso sigamu sesibili semkhosi weminyaka wa-2022 etindzabeni kubika Pholile Maziya esigodlweni embangweni. Tekvakasha Moses Vilakati ithi la kuleli iningizimu Afrika kanye nelive le Mozambique litawuthambisa tincabekelwano tekuphuma nekungena kulamave lamathatfu lokufaka ekhatsi kubuketwa kwekusebenziswa kwema-visa. Indvuna Vilakati ithi inhloso lenkulu yaloku ukuthi tivakashi tingagongonyeki lakumele tivakashele lamave. Njengaloku indvuna yetekuvakasha Moses Vilakati bekade seveni laseMozambique inkinga lomhlangano wenhlangano emave ase-Afrika i-African Union kanye nenhlangano emave lasendasi ne-Afrika i-SADC lohlose kubuka tindlela tekwatisa sive ngetimo tetehlakalo letehlukahlukene nalokufanele kwenteke tiseta letehlakalo. Ithi jinge futhi yahlangana nalabuke tekuvakasha kulela live laseMozambique lapho khona kuvunyelene ukuthi kufanele ukuthi imibandzela leta nemavisa ibuketwe kabusha ukuthi tekuvakasha kutawuba nguleto letisimeme. Nangabe kulamavelanga kutawutholakala ukuthi kunetingcinamba kunetinkinga temavisa ukuthi lo mnyaka sakhona kuyofika ngale nomcale ngaseMozambique uTeswatini uyeMpumalanga so ufuna ukuthi letinto sihlele ukuthi tingakhulumisana kanjani kuze ukuthi letindzaba temavisa ungatholakala ukuthi umuntu sokukhinya betwa nje indzaba yevisa. Sikuboneke ukuthi kumqoka lokukahleke sithe cha asale sishelana ligwayi ukuthi labanga idzinga ivisa eSwatini ngonaba labanga idzinga ivisa eMozambique ngonaba bese siyabuka ukuthi lalabadzinga nalabo visa bona sibabambisa kanjani. Sibili ke lesikhulume ngayo indzaba yekuconnectana temoya noma taphansi kokuthi solokhle kuba netinkinga tekuthi usuka kuleli veleli uye kuleli suke kuleli uye kuleli besineluhlelo itolo lo-East Route ukuthi siliphakamisa kanjani. Sakhulumisana lokuthi inkinga leseyicishe ibe khona nyalo ngenzabe ukuthi nasebete kulelo live labo bani ngilelo live lelivele lithathe yonke ibudget sekufuna siyobuka ama-budget ukuthi sitabo khona yini sigcineke ngeke ukuthi ke asekubuke letinye tivumelwane letikhona ukukhanza kusitila amatafuleni letisayinwe induna letibesinayo lebetikhona itolo sitokwathi sithi polish ukuthi kodwa live lakithi leSwatini neleMozambique nguphi lapho lifanele libambane khona sesitawubika ke ka-Foreign Affairs ukuthi basibukele emabandla tekuvakasha lokulibandla lelibuke tekuvakasha kuleli Eswatini Tourism Authority libandla lelibuke tekuvakasha eveni laseMozambique i-Mozambique Tourism Board kanye nelibandla lelibuke tekuvakasha esifundzeni saseMpumalanga eveni laseNingizimu Afrika iMpumalanga Tourism and Parks Agency ngiko laqinisekisa ukuthi isivumelwano se-Thailand siba yimpumelelo etindzabeni kubika Fortune Dlangamandla ngelambonga Dube naSmuva Shonge Sembabane. Indvuna yetangephandle nekudlelana nalamanye emave eveni leGambia Dr. Mamadou Tangara uthi lelive kuningi lelikufundzile eveni laseSwatini ngetindzaba tekuthula nekugcinwa kwamasiko. Lendvuna bekhuluma esigabeni sesibili semhlanga walonyaka esigodlweni embangweni. Live laseSwatini solo liyachubeka nekukhanga lamanye emave ngekugcinwa kwamasiko alo lamahle lasibuko selive kufaka ekhatsi umkhosi wemhlanga. Lo mkhosi uphinze uqinise budlelwano belive laseSwatini nalamanye emave njengoba isigabeni sekucala semkhosi wemhlanga walonyaka indvuna yetangaphandle nekudlelana nalamanye emave kuleli Kusile yemukele eveni indvuna yetangaphandle nekudlelana nalamanye emave eveni leLesotho Matsepo Modise Ramagwai longenele lo mkhosi. Indvuna ke iphinze emukela ngalesine nangalesihlanu tindvuna tangaphandle eveni le-The Gambia nalelo le-Somaliland kutawungenela sigaba sesibili semkhosi wemhlanga esigodlweni embangweni kulemphela sondlo. Indvuna yetangaphandle nekudlelana nalamanye emave eveni le-The Gambia Dr. Mamadou Tangara uthi kuningi labakufundzako balive eveni laseSwatini ngalo mkhosi ikakhulukati tindzaba tekubambana kwesive nekugcinwa kwemasiko. Well, I'm taking home the fact that I have seen a unique nation in Africa that was able to preserve their culture and who are united behind
the king, we can start again. No. Letindvuna letimbili kubheka ukuthi tichubeke nekuvakashela letinye tindzawo kuleli viki. Atintsabente Eswatini TV kubika samuketswe khoza nginasikhumbuzo Dlamini emntini webukhosi embangweni. Inhlangano yetekulima i-Water and Energy for Food Grand Challenge EWE4F seyikhiphe imali lengetulu kwa 3.4 million emalangeni letawuhlukaniselwa tinhlangano letingemashumi letitawuchamuka netindlela tebuchwepheshe tesimanje manje kanye nemabhizinisi latawunika tisombululo letitokwenta kutsi emanti kanye nemandla kungatsikabetwa kugucugucuka kwesimo selitulu. Letinhlangano lokubheka ukuthi titfolele lusitho kungethu ngentasi nesifunda se-Afrika kanye nalethu lisemkhatsisini. Sakwesibili inhlangano yetekulima i-Water and Energy for Food Grand Challenge imemetela lusito lwetimali. Lena inhlangano itfolakala emaveni lafaka ekhathi iGermany, Netherlands kubala kulamanye. Tinhlangano letawufaka ticelo kungethu nesombululo ekudleni kwemanti. Tingasita abelimi labasafufusa ukuthi balime kudla lokunyenti babe basebenzisa tintfo letincane. Letinhlangano letawuphumelela titawutfola lusito lelifaka ekhathi lwati kuhlanyela timali lusito ngekonga imvelo lolinganiselwa ku 3.4 million emalangeni. Le mali itawusiza tinhlangano zititfutfukisa amabhizinisi ato kulwa nekuswelakala kwelusito lwetekulima. Kulimala kwemvelo nekugucugucuka kwesimo selitulu kanye nebusweti bubeka ingoti ukuthi lesifundza sigcine side kudla lokwenele. Inhlangano ye-Water and Energy for Food Grand Challenge embikweni lothunyelwe betindzaba ithi kugcinwa kwemanti emandla kanye netindzaba tekuswelakala kwekudla kumcoka kuti letifundza titawuntinta. Lenhlangano ithi ticelo tekusekelwa ngetimali titawumukeleka kute kube natilishumi kulenyanga lesetulu kumnyaka losetulu. Kanti labafisa kufaka ticelo bangavakashela www.we4f.org. Etindzabeni kubika Fortune Dlangamandla. Kanti titfombe titfolakele enhlanganweni yetekulima i-Water and Energy for Food Grand Challenge. Kudemidlalo licembu lembabane Highlanders lidlala ngekulingana ngelicandza ecandzeni nadlala umlende yokucala lelicembu leRoyal AM emidlalweni yendzebe ye-CAF Confederations Cup enkundleni yesive kaSomhlolo. Licembu lebabane Highlanders livakashele licembu leRoyal AM emlendeni wokucala wendzebe ye-CAF Confederations Cup enkundleni yesive kaSomhlolo. Imbabane Highlanders kulomdlalo ikhombe ukucala kahle esigabeni sekucala njengoba ngiyo lethola emathuba lamanyenti ikakhulukati captain walicembu Philane Mkondro. Ichubekile nekuhlasela yona imbabane Highlanders kodwa-ke kuyiwe khefini kulicandza icandzeni. Esigabeni sesibili iRoyal AM nawo iwatholile emathuba kodwa-ke yangakhona kulithola ligoli. La maqembu lamabili agcina ehlulekile ukuthola ligoli waphela kanjalo umdlalo ngelicandza icandzeni. Lanoma engakakhona ukuthola ligoli imbabane Highlanders lenqoba lomdlalo kodwa umciceshi wayo Selawotse Musala uthi badlali bakhe badlale kahle kulomdlalo. Dressed high, we played high, we created chances high. So I'm very proud of the boys, the way they presented themselves today. They gave us everything. What we needed, what we planned, like I said, second half we knew we're gonna run out of legs. Kanzi Abraham Nteyo loqeqesha iRoyal AM yena uthi babe nebolukhuni kudlala enkundleni yesive kaSomhlolo njengoba tshani baba kusibo lobo ujwayele. We wanted to get a win, but you could see our boys were struggling, especially with the field. The ball was not moving the way we used to move it, and even the chances, we didn't create so many chances in this game. We didn't create so many chances, but a point, a draw is okay. We go second leg, we have to win the second leg. I think the boys will do well second leg. Kanzi lamaqembu lamabili etawudlala umlente wesibili ngalesihlanu evikini lelitawuqala enkundleni yeMoses Mabhida eveni laseNingizimu Afrika. Kanzi ngakulokunye ilicembu leRoyal Leopard liphumelele ku-CWFA yaseveni laseMadagascar emdlalweni i-CAF Champions League eMadagascar ngamagoli 3 kulamabili. Lobikela umsakazo Eswatini TV temidlalo Linda Dlamini embabane.
Balandzeli bemidlalo webhola labahlukahlukene labe babukela umdlalo emkhathini welicembu leMbabane Highlanders neRoyal AM endzabeni yeCAF Confederations enkundleni yesive kaSomhlolo bathi batfokotile kubukela umdlalo enkundleni yesive kaSomhlolo kwekucala ngemuva kweminyaka lemithathu solo lenkundla yavalwa isalungiswa. Inkundla yesive kaSomhlolo yagcina kudlalisa umdlalo webhola ngemancamo eNgonyama Cup ngomnyaka eNdlovulenkulu ngeminyaka wa-2020 kwabe sekuthi emva kwaloko lenkundla yaseyavala yaqala kulungiswa. Inhlangano engamela umdlalo webhola evenikatini le-Afrika iCAF yathi lenkundla yikho esimeni lesikahle sekubamba imidlalo yangaphandle lokwaphocelela amaqembu akuleli adlala imidlalo yeCAF kanye nelikhetho lesive esihlangu semnikade ukuthi basebenzise inkundla ta-7 lakubomakhelwane eNingizimu Afrika. Litiko letemidlalo labe selicala umsebenzi wokulungisa lenkundla kude ibambe lizinga lelidingwa yiCAF. Emavikini lamathathu lendlulile inhlangano engamela umdlalo webhola lapha eveni yaveta ukuthi lenkundla ithola imvumo yesikhashana ukuthi ingadlalisa imidlalo yeCAF emaqembu akuleli. Kulembela sovo licembu leMbabane Highlanders lidlale kulenkundla kwekucala ngemuva komnyaka lephosi ifike kule mithathu. Balandzeli abahlukahlukene bemidlalo webhola labebede kutobukela lo mdlalo bakhombe kuthokoda ngekubukela lo mdlalo kulenkundla. Ukuthi uhulumende wethu usendele kwabalula ukuthi sikhona ukubukela ema-games kaSomhlolo cause bekudasidurela kakhulu ukuyosupporta ibhola ngaphandle kwelive sike sakubona kuLeopard kwabadurela kakhulu so nathi siHighlanders sisiva bunanzi sijabule kakhulu mnaka hey Somhlolo bese simkhumbule kakhulu manje nje siyajabha ngoba sibona ukuthi kwentiweni la ngaphandle sijabula kakhulu ngoba sesithe lesikhathi solo Somhlolo wangasebenzi so nyalo sikujabulela kakhulu ukubuya kuye Somhlolo nekuthi-ke kuphela iCovid sikhona ukubuya sigcwele kanje. Kanti lo mnye umdlalo lenkundla lelitawudlaliswa umdlalo emkhathini weRoyal Leopard kanye neCWFA yaseMadagascar ngempela somvo letaka emidlalweni weCAF Champions League. Lobikile umsakathi Eswatini TV kutemidlalo ngilinda Dlamini kalobamba. Ngaleto yetemidlalo siyatiphetsa tindzaba tetfu tekucala sitabahlola temakethe sibuye sicubeke nehlelo kwamanje asinishiye nesimo selitulo. I am Eswatini at the Luju Festival. I've just done my demonstration and it was on fire. I think you're looking at full theme, and I think it should be a daily theme for Africa from here on into the future. Pay your TV license quickly and easily with MTN Momo. Simply dial *007 *3# and select option 8 for TV license. Enter your national ID number as your reference and the amount you wish to pay. Then enter your PIN to confirm your payment. Once your payment has been made, you'll receive a confirmation SMS of your payment. If you're a first-time payer, you get another SMS for your TV license. So legalize your entertainment from the comfort of your home. Pay your TV license the easy and convenient way with MTN Momo. Everywhere you go, MTN. Asimenzele sikuvusele siyakumukela nawe losanza kusivulela mbukele sijabe sikhulumisana nasihlalo lobuke kusebenza kwelitiko letemthetho nemthetho sisekelo dokumela ukuthi etinyanga letimbalwa leli bandla leniketwa umsebenzi ukuthi livakashele tinkhundla letihlukahlukene lapha eveni tekuva imivo yesive semaswati ngemithetho lemibili lesakhankanywa eParliament lekungumthetho weMarriages Bill kanye nemthetho weMatrimonial Property Bill sebavakashele
bavakashele tinkhundla letingu-11 so lo bacala lo msebenzi bathatha yona noma ke beva yona imivu yesive kulandzeleke ukuthi ke kube netikhali letithite letibonakele kulo mthetho we-Marriages Act womnyaka wa-1964 iphalamende ke seyibuke ukuthi iwulungise kwakhiwe lomunye umthetho sisakhulumisana naye lapha sihlalo walo libandla lelibuke kusebenta kwelitiko letemthetho endlini yaba yesikhulu umhlonishwa Sibusiso Dlamini uhambisana namlondi Sibanze losuka khona etiko letemthetho nemthetho sisekelo asinivusele kakhulu nomhlekiseni sibonga ukuthi nibe nathi mhlonishwa nawe baba Sibanze kube nje singakangeni ukuthi umsebenzi uhamba kanjani kusiniketa sithombe nje sokuthi sikhuluma ngani masikhuluma ngale mithetho lemibili le marriages bill kanye nale matrimonial property bill. Ngibingelele umbukeli ekhaya phinze futhi ngikubingelele nawe ngibonge phinze futhi nawe fuba lesi besingetana namhla kule platform lena sitawuteka tona letindzaba tale mthetho lekanganywa lese parliament kafishane nje lena imithetho lemibili ibuke lo yecala ubuke kuthathana nesilumbisi marriages bill lo wesibili umthetho ubuke wona ukuthi masenithethene senhlala kanye kanye njengemvothane mfati leto timpahla lenitibuthisako nisekanye kanye nisekuloyo mshado titawengameleka kanjani titawusebenziseka kanjani kanjalo phindze futhi mase kuba netinkinga phindze kube nguyo nalomthetho loyo lo tawu provider iformula noma indlela lehlelekile kutheni ke kumbe leto timpahla titawabiwa kanjani mangabe sekuvela leto tinkinga sibekwe yini ke ukuthi ke kumbe sakhe lo hlaka lolu lale mithetho lemibili kuloku ngingasho nje ngitshele balaleli ukuthi after kube nemthetho sisekelo wa 2005 lo sebenda konyalo wabese ubeka kubasemahlombe ahulumende ukuthi yonke imithetho lekhona le before loyo mthetho sisekelo kumele ukuthi abuketwe phindze futhi aqondziswe ahambe kanye kanye kukhulume vilinye nemthetho sisekelo ndawukhumbula ukuthi le mthetho lekhona nyalo leyengamele tona letindzaba tekutsatsana ndawubekisa nje nge-Marriage Act ya 1964 nanangumthetho lokhulumisa ngetindzaba kwekutsathwa kwetitifiketi lokuthiwa i-Birth Marriages and Death Registration Act ya 1983 kudzala kakhulu mangabuka letikhasi legap kuningi losekwentekile lokufaka ikhasi kekutheni ngendlela emaswati noma sive semaswati lesenda ngayo indlela sekwehlukile phindze futhi kuyona leyo mthetho leyo lekhona ngiyosebentako sekunetinkinga letikhona lesetingakhona ikaddresseka kuloku ukhanza ukuthi tize tisothwa inkantolo kanti in principle nako inqubo yokusebenza kwemthetho kumele kube nguhulumende neparlamente lababasembili ba-anticipate leto tinkinga phindze futhi bathi sothe ngekuthi kube nalo mthetho ndawubekisa nje kulo mthetho lokhona wengamele tona letikutsatsana wendiwa nga-1964 live leSwatini belisengamtholi Mazibuse asaphefe ngemangisi so ngiko mawubuka leticephu letikhona lapha kulo mthetho tikhulumisa tindzaba tebantfu labamhlophe nalomshado lo ukhulumisa lo civil rights kuphela lo weSwati lokuthathana ngeSwati akukhulumisi so ngaleso sizathu ngalokho sibekungakabhalwa phansi bokhanza ukuthi kuba netinkinga letinene ndawubekisa nje inkinga yinye lebeba khona ngalapha eSwatini mansethene ngeSwati incumbi yalemshado nema research sekendiwe kubuka nje ukuthi ingakho imshado lebhalisiwe ngeSwati mincane lapha ngikhumbula nje kule ngireport bekhuluma ukuthi ke leng 70% imshado ayikabhaliswa bese leyo leng 30% ibhalisiwe so ngalokwenda lohlakala ngalokwenda lemthetho lona sitawugcizelela lokuthi leyo kuthathana kweSwati akubhaliswa phindze futhi sitawukhuluma kabandi sekutawukhulunyiwa tonke tawubekwa leto tingolo kumele tihanjiwe kuze kuthi lokho kuthathana kweSwati kwendeke kuqiniswe nalendzaba yokuthi kutsafe leto certificate bese ke ngigijime ngide kulohlaka lesibili lalo mthetho lobuke lo le matrimonial property ukuthi naku sesithethene sesihleli kanye kanye leto timpahla leti sitibuthisako sitsebenzisa kanjani kumbe ngacala ngivete ukuthi lona ngumthetho wecala ngqa lapha even before bekude
nawo spirit noma emandla uthatha lapha esicephini semashumi lamathathu nakunye semthethosisekelo lesifuma iPhalamende ukuthi ngalokukhulu ukusheshsha kumele yakhe umthetho lotawangamela dona timpahla talabo labathethene including common law husband and wife kungakuke swakhile kiwo ke la ngekhathi kulomthetho diningi timvo leticukethwe ngiyo kafishane nje kuyacacisa kubeka indlela yokuphatheka kwetimpahla either nshade in terms of civil marriages noma in terms of customary marriage kubeka kucace ukuthi lempahla lensebenta kanjena ngiphi lengena emshadweni ngiphi lengangena emshadweni kufake phindze futhi nekuregulator kwaleto timpahla tanaba labahlala kanye kanye bangakathathani kepha bona batithatha njengemvotsana emfati kuloko sizathu sokuthi kungene lapho nakhona kusuka kuleyo constitution njengoba ngishilo ukuthi including common law husband and wife so khona kwendelwe ukuvikela lawo ma-proprietary interest abo labo basuke bahlala kanye bangathathani phindze futhi nalapho uhulumende akasho ukuthi akasho ukuthi automatically sebatawushada uma bafuna ku-enjoya lawo ma-rights nema-benefits ekuba imvotsana emfati labashadile kumele babe sebalandzela letingcingwana netigaba letibekwe kulo mtsetfo. Okay, kuyavakala. Kube nangabe yangakwenje umhlonishwa siyathi lokuthi vele solo niyahamba enkundla ngenkundla nithatha yona imivo yesive ukuthi vele mhlambe yini lengangedwa kule mthetho lemibili lesakhanganywa ingavele mhlambe yini labayivetako kakhulu mhlambe kuleti nkundla nje leti 11 lesendivakashele yini kakhulu labakhala ngakho labafisa ukuthi kungafakwa kulo mthetho. Angibonge msakade ngibonge ngovusele phindze ngivusele emaswati onke even laseswatini cha si portfolio committee yaka justice on behalf of parliament sicabanga ukuthi uluhlaka lomthetho olufikile ekommitini ePhalamende wasithuma speaker ukuthi asiphume as always ngoba yonke imithetho msakadi ihamba khona esiveni because kuye ku-advertise lesinye isikhathi kuthiwe loyo lonesifiso sekuthi abe ingcenye yekuthi makushaya lo mthetho naye awufaka umvo wakhe wonke umuntu uvumelekile kepha-ke sikukhanze si-portfolio committee kufanele nathi siphume siye etinkundleni sive bantu ukuthi bathini sesiphumile ke sesitihambile etinkundla leti-11 imivo yemaswati sekakhulumile kunengi la kukhulumile ngoba besifike sibathulele leluhlaka lesita nalo bese bona bafaka imivo yabo kunengi emaswati la kukhulumile akhale ngekuthi umnyaka wekuthathana bacela ukuthi manje kungabi ngilo 18 years kulona lo ngimake ngoba umuntu lona 18 years kusuke kungumntana usakhasele tiko bayacela lokwanze nje kakhulu kuleti inkundla lesithambile ukuthi mane usuke lo umnyaka 18 uye 21 kulo wesimame bese ke makuyindodza ke yona ibe na 25 years imase ngoba lo mcondo usuke sovuthiwe ngoba uma bangaba na 18 bonke kuthatheka ngazuthi nje bantwana kuthatheka njengemadlwana sikhulumile sive kunengi lokufaka ekhathi kuthi i-decision kuthi umuntu makashiye elikhala lakhe emukile i-period yakhona nje bakhulumile bathi akungemendluli 6 months bese lo mshado loyo uyafa because kusala kube sekuba netinkinga egcineni ahambe umuntu aye amuke ekhaya kakhe asale babe astrugglisha nelikhaya athi maka strugglisha nelikhaya nalabo la strugglisha nabo uthole ukuthi soyabuya make asashonile babe sotohlala enhloko
eMaswati ke akushito ukuthi hayi akangapheli 6 months makahambile lakhaya ashiye likhaya lakhe kunengi nalendzaba la ishoko nje sibanze indzaba yekukibhida lo ukuthi bantu babe bomasitalisana akhala ngalomthetho ke eMaswati ngazi ukuthi sekusemthethweni kanti cha i-ministry noma ke iParliament ibhase lokuningi lapha kumthetho sisekelo ngoba uthi lo mthetho sisekelo kumele ukuthi iParliament bese seyishaya umthetho wekubuketa timpahla tebantu labahlala kanye kanye kungale kumthetho sisekelo lokuthi labantu labahlala hayi ukuthi live liyaba recognize but ke tinkinga leti fanele bese setiya regulate because itolo tibe nenkinga bantu mabahlalisene itolo bothola ukuthi uma ashona lo babe bayafika laba bekhakha lo make vele bamxosha noma bafike bathathe tonke timpahla labangatati ukuthi titheke njani sive ke sikhulumile sithi akangapheli iminyaka lemithathu letimpahla tabo tingaka register ngoba lokumcoka ngilokuregister letimpahla mawuthi nje nasi isitulo lohleti kuso site nawe make lakhaya unayo iproof ukuthi unema receipt nako konke vele siyawuhlala sisakho ngaso sonke isikhathi itolo ke lo tinkinga leti bekhona ngoba live libese selikhungathwa tinkinga ngeabsence yalomthetho so kunenge eMaswati la kukhulumile la ngephandle eMaswati mhlambe abuhlungu etindlela letinengi ngendzaba ukuthi lo mthetho obosolo ungekho nalona ke wabiwa kwemafa njengoba ashito nje goje ukuthi uyaqala kuba khona awuzange sobe khona so utolamlele eMaswati itolo bokuthi mangishona mina bafike bakithi mhlambe bamxoshe make mhlambe bambite ngalokwa uthola ukuthi kuba khona tinto labatithatha kona lakhaya ngiyabekisa mangabe babe bekaneti inkomo uthola ukuthi make bakaphuma endlini uphuma ukhanza akanalutho akunalutho nalakhaya and lesinye isikhathi uthola ukuthi utawuhamba make ayonzinza nebantwana etigangeni bamxoshile lakhaya nyalo ke lo mthetho uto addressa tona leto tinto leto ukuthi uma mine ngishona konke kwalakhaya kusala kumakwakami nyalo nje kwaphumelela lo mthetho waphasa bo anti nabo babe lomncane kuthi bafake isandla emafeni langasiko abo kutabe kuphele nya eMaswati atabasalamlelekile kunengi loku phethe kabi eMaswati noma asho nje sibanze ukuthi vele bese ku le gap ibe inkulu kakhulu mawubuka nje ukuthi umthetho was 1964 umthetho wa 1983 umthetho sisekelo uphase nga 2005 mawubuka kusuka ku2005 kutofika la ubuke lemithetho ukuthi imidzala kangakanani vele bese inkulu le gap letinkinga ngibetingeke vele tihlale tingabi khona kepha ke imivo eMaswati njengoba nje sesiyosebenza siParliament kwanyalo nje kumele sibone bafundisi sibone nemajaha mabutho bese kuseyami sibona nenkundla lebese isele yodwa yaseNdu19 phasasikwe sitawuzama ukuthi kuleli viki leli simane sikwende konke kuphumelele ngoba kuleli viki lelitako si portfolio committee sitawuqale sihlale phasi nelitiko sibuke ukuthi luhlaka belithini eMaswati afika thini nguphi lekufanele kushintshe kulomthetho
kutosuta nakulokushiwo uMaswati ngoba tinkundla tikahle emsakati ukuthi tihamba ngale democracy yebantu lokuthi labantu bafike bathini although singakati hambi tonke letinkundla but lo move walabantu lapho sihambe khona siyathemba ukuthi i-portfolio committee seyinayo lichaza lekuhlala phansi sitabese ke ngoba masi sebenta letindzaba leti kufuna bese sesiyawafaka nalamanye emalunga so that itothi mayingena lendzaba endlini ingene ihambe smooth emalunga vele sitawacela for 2 days onke emalunga eParliament sibuyeni sihlaleni phasi singene close by close kulomthetho siusebente utofika egcineni so that sive stokhona kusitakala nelive litokhona kusitakala ngoba inkinga lekhona la emiphakathi la kubo babe tikhulu kube tinkantolo bo nangjana bo national court kube bo magistrate kube kuse high court kugcwele macala ekuthathana incumbi yawo kungazuthi nje kule ma backlog langaka le live bese likhungathwe inkinga more than ukuthi eMaswati ahlale kalicabanga ukuthi lo mthetho will address all the problems basithembisile ke tikweni bo goje ukuthi emva kwalo mthetho le kule mithetho lemithathu letako lesi kubita ngekuthi ma family bills utawayinaba goje kuleyo mthetho leyo nakhona solo kulungisa nathi tindlela tekuthi bani mabathathene bakhona kuphila impilo lecacile. Okay, kubuta nje goshelo ukuthi ngabe vele mhlambe bomake bacinzeteleke kanganani nje kulomthetho lo wa 1964 ukhona yini umehluko kumake lothethwe ngesindvu noma make lothethwe ngesilumbi. Okay, sibonge kuloko ngaqala ngekusho ukuthi kulomthetho lona lowakhiwa konyalo losakhangwayo loseParliament dinengi itinkinga kumbe lebeti bhekene nabomake noma lebethi experience abomake lese titawulungiseka ticondziseke kuloko ngingabekisa nje ekutheni live lalapha kaGwana liphili lodva kodwa liphila nalamanye emave maliphila nalamanye emave kuba nema forums ku United Nations nabo African Union lapho khona kwendiwa tivumelwano temalungelo ekutheni ke kumbe lelo ngelive lawo malungelo laniketwa abamfi kakhulu bomake nalawo ma sectors la vulnerable atawuphatheka ngendlela kumbe lefanako nalalabanye le treatment akameli yehluke so siteke kulo mthetho lona lo wakhiwako kwecala kumbe latakuveta lokubonakala ngathi kumbe kucetha letindzaba letabo discrimination ngona indzaba ye marital power kungale matrimonial property bill lana sithi marital power seyitawubulawa yini ki marital power i-marital power bekuba ngilamandla laniketwa bobabe emshadweni ikakhulu lewe civil rights marriage income to property lamandla lawo ebaniketwa imvotha ekutheni yengamele leto timpahla letibuthisiwe kulo mshado so lapho bekubonakele nasemacaleni encumbi ekutheni lawo mandla bekabe saya abuse akulawo wabo kanza kusebathengisa ama properties emshadweni sebathengisa lawo makhaya without kuthathisa kuma ke bavumelana so kwecala lo kwesibili lokunye kumbe loku introduceiwe solo nako ngilama elements ale marital power make nyalo sekuyamniketa le independence noma lawo mandla ekutheni ke kumbe angayipursue leyo calling yakhe noma lelo bito lakhe ekutheni ke kumbe angawenda emabhizinisi atisebendele phinze futhi mangabe kunema issues la related to lama business noma kusebenza noma nje anything le affecta lo kuthi lawo ma initiatives layo ndawo ukuthi advance economically so tawenda lokho without ukuthathisa kubabe noma ukuthathisa envoten bese nangalapha kuletindzaba tabo marriageable age in terms of lama international standards nama conventions live lesa ngenela
bese kamanenge lawo ma recommendations lakhishwa ngilawo ma treaty bodies la gcizelela ekutheni kule marriageable age akube ngumnyaka munye at least kusukele ku-18 years noma ke kuya etulu nakhona lapho lo ukuthi make bekuthiwa noma lo msikati bekuthiwa ulungela kuthena ngangenela umshado makaneminyaka longu-16 nalowo bebakubona ngathi kunema elements elibandlululo why lo msikati kubekwe 16 years lo mfuna kubekwe ku-18 years so nalapho loko sesihlosa ukuthi at least ufikise lo mnyaka bemunye angadifferentiate leyo minyaka do njengoba ashilo lapha sihlalo naleti inkundleni nasemphakathini emaswati akhulumile nakhona ati pronounce lapho ukuthi kumele kube kanjani kulokunye kumbe lokusha lokukhona lapha sina 1 minute nje sesina 1 minute sixolise kwegcina ke kumbe lengakuveta lapha kuleti indzaba la ukhanza khona ukuthi sekunetinkinga lapha emshadweni kumbe sesifuna ukuthi isolve lo yomshado nakhona lapho sesitende letindlela tangabi ngileticinile noma letilikhona sesitende ukuthi tibe melula kukwenda lo kwaselo wekutheni ke kumbe imindeni salibhidlika noma kepha sizama ekutheni sinciphise lo mkhuhlane bese kwakhona abo gender based violence bamfu bangaphocelelwa ukuthi bahlale kanye kansi setinentim for labangaboni khona so nakhona sizamile ekutheni ke kumbe simplify nakhona lapho sihambe tinkundleni sithatha leyo move kulawo ma stakeholders nasemaswatini bakhulumile bakhomenda lokho bakubonga ukuthi akulungi lokuthi baphocelelwe ekutheni babe kanye ngoba ikakhulu bekukhanza sekuhlukubeteka labo mali sebahlala ngenkani kumbe ngagcina sibonga kakhulu mhlonishwa nawe babe sibanze kusiniketa nje isithombe sokuthi umsebenzi uhamba kanjani uyokuthatha imivo yesive samaswati ngemithetho lemibili lesakhankanywa imarriages bill kanye nematrimonial property bill ngenxa yesikhathi ke sijubela lapha interview efika baSeptember ukuthi saphindile baphinda uphinze babuya abahlonishwa badosi ichazela kabanti ngawo umsebenzi asiphothe emakethe siyabuya masinyane. Pay your TV license quickly and easily with MTN Momo. Simply dial *007 *3 hash and select option 8 for TV license. Enter your national ID number as your reference and the amount you wish to pay. Then enter your PIN to confirm your payment. Once your payment has been made, you'll receive a confirmation SMS of your payment. If you're a first-time payer, you get another SMS for your TV license. So legalize your entertainment from the comfort of your home. Pay your TV license the easy and convenient way with MTN Momo. Everywhere you go, MTN. I do the most. Watch local TV on the go with the Eswatini TV app for only 20 emalangeni. Come on. Do the most with Eswatini TV app. Download from Google Play Store or App Store. We're good together. Everywhere you go, MTN. Can your bank live up to the future of banking? A future that allows you to live life to the fullest and bank on a seamless financial services offering. The future is convenient. The future is online. The future is quick. The future is cashless. The future begins today. Be the future when you access our digital hub. Do you remember the spinning thing? This is us. This picture represents what we did. We were there when coronavirus wreaked havoc in our population. Together with other stakeholders, we formed the first line, controlling the spread of the unknown and unseen enemy of the people. Anxious ourselves, we collected dead bodies countrywide. At the time when no one wanted to come near dead bodies of loved ones, we did care for our fellow citizens.
Thank you, the people of Eswatini and teams of first responders. This life, true justice requires sacrifices. End of story, end of corruption. One of them asked me that what kind of job are they going to do overseas? When a man dies and leaves behind family and properties, Kuliqiniso ukuthi umnakethu uMandla akasekho emhlabeni. Ngifuna ajayive lesiginci sakhe lo mba. Ende izavo yakhe siyathokoza. Ngabani? Dobota mina kuthi Gabane ekhalami. Awathi kuthi Gamba. Who's going to take his call? Ngithe namhla sekwenele. Lobo nje awungikholwa ashayela uMelginenza ombude. Utakutshela ukuthi le nkampani yasala kimi le. Yiwini. Ulandze mina, Thando. Ningeyati indlela yemaphoyiseni. Akudingeki ukuthi ungilandze. So, now that my father is no more, who will be the owner? catch this live on Eswatini TV every Tuesday at 8:30 p.m. This live, no more to corruption. Usafaka na 20 rand. Mna ngathi lokugifted kiko kusebenzisa utakhonza uphila ubeke singwa etafuleni. Mina sengimelele umngane wami bese sihamba sophanda. Shemo ngichasha maye mahle ebonile. Ngafuna ukuthi le project ingawa ngikhona nami ngoba angisiwe umuntu lothanza ukuthi into ingafa ngikhona. Isine life lesiyakiyo umuntu ngangemuntu kuyafuna at least abe nawo 3 ma skills in life. Mina ngibonga kakhulu ngoba solo ngatsala kusebenza lo msebenzi abadinga ngikusupport labantu. Asibenze sinemukele sitabukadini zabadet futhi sibili tehlelo sihlulekele kuxhumana nawo emaphoyisa kodwa siniketa i-traffic update. Libutho lembali ligizela shiyekisa ngebugabazi balo embiko esilwe eNkosimswati neNdlovukazi Mhlekazi esigodlweni embangweni. Ingwenyama idlalisele libutho ngesikhathi ligidza kanti bekukathe kulilanga lokugcina lemkhosi wemhlanga esifundzeni saseshiselweni. Lilanga lalomhla khona lapha esigodlweni embangweni selfike emaphethelweni njengoba imbali iphuma khona ngekhathi enkundleni selibhekisa khona lapho iyawulala ngakhona kude kuthi kusasa ekuseni ivuke ibambe tinkunzi bese seyivele ibheka khona emakhaya ibuyela kibo bobabe tikhulu. Kanti ke lilanga lanamhla lapha enkundleni ninebekoslenhle licala ngekufika kweNdlovukazi Mhlekazi kanye naso silo semhlaba lebe sikathe sisingethwe ngulacwebetelako lekube ngilapho kucela khona umsebenzi khona lapha enkundleni esigodlweni embangweni. Kanti ke emakhosi asingethwe nangito tivakashi letibuya ngephandle kwelive leSwatini tivakashi ke letikhona tawe emakhosi tifaya ekhathi ke indvuna yetangephandle eveni leGambia Dr. Tangata Kamado bese sekuba nendvuna yetangephandle eveni leSomaliland Dr. Esakayo Mohammed kanye nalabanye ke labancusele emave abo eveni leSwatini kubala nje letimbalwa.
Enkundleni ke ninebenkosilenhle libutho belikade linothile ngemvunulo sibili njengoba imbobo yemhlaba ithe kubavunulisa labo labede imvunulo ngato ngemvunulo lefa ekhathi ke indlamu kanye nawo emavadla nje kubala lokumbalwa kanti ke libutho lisenothile emvunulweni lalo lilihle lithe kuthe ekufikeni kwamakhosi laseselivele lingena khona ekhathi enkundleni liyahlehla ninebenkosilenhle lapho khona likhombise kabandi emakhosi lisahlehla bugabazi balo nenithokotelo enkulu ukuthi libe ingcenye yalo mkhosi. Uqale ngalesihlanu ngesikhathi libutho lebali lifika lapha isigodlweni libhalisa liphuma kibo baba betikhulu kanti ke itolo libe seselivele lenda njalo lethula wona umhlanga kiwo emakhosi khona ngekhathi esigodlweni libutho ke lisingethwe na imbali lechamuka even labo makhelwane lefa ekhathi lelo libutho lakaZulu ekubeni ke ishingilide enkundleni imbali ibe seseyivele ingena emkhunjini lapho khona ibe seseyivele icala kugidza umiso imbobo emhlaba ke ibe seseyivele igena khona ekhathi enkundleni isingethwe ngiwo lacwebetelako kutawudlalisela yona imbali isagidza wona umiso. Imbali ke itigidile ingoma temiso yatigidza tonke kwadzela sibukeli kanti ke bese sekufika sona sikhathi sekugiya le imbali icalelwe induna yembali kanti ke ngaphambi kokube kugiye yona emva kobegiye yona induna yembali kugidze noma kugiye inkosatana yembali jikelele inkosatana Sakhizwe nayo legiye kwadzela sibukeli khona lapha enkundleni kwaba mnanzi sibili. Ababuye
isilo emazinyane embube enkhabave nawo akasaleli ngephandle njengoba nawo avele angena khona ikhathi enkundleni agiya kwaba kuhle sibili njengoba avele akhombisa ukuthi ligotsha lisemanti. Basabelelele emkhunjini, sabelelane ematsanzatiya, sabelane niyayathi nengoma vali lonke emkhunjini, nishaye mahawu. Sitawunikela-ke uSathana, imbali jikelele, uSathana sathizo, idase iyasonga. Emkhunjini sabelane, isabelele ematsanza nakasiyabo niyayathi nengoma. Labanye-ke labagiyile ngaphandle kwendvuna yembali jikelele kube yindvuna yenkhabave kwaba yindvuna yakabhamsakhe imibutho yomithathu yetekuvikela kwaseke sekuphinze futhi sekuba ngemakhosatana esifundza saseshiselweni. Kanti-ke umkhosi wemhlanga kuleli langa namhla sewufike emaphethelweni le esifundzeni saseshiselweni bekungiso sigamu sesibili semkhosi weminyaka wa 2022 etindzabeni kubika Pholile Maziya esigodlweni embangweni. Indvuna ilitiko letekuvakasha Moses Vilakazi ithila kuleli iNingizimu Afrika kanye nelive leMozambique litawuthambisa tincabekelwano tekuphuma nekungena kulamave lamathatfu lokufaka ekhatsi kubuketwa kwekusebenziswa kwemavisa. Indvuna Vilakazi ithi inhloso lenkhulu yalokhu ukuthi tivakashi tingagongonyeki nakumele tivakashele lamave lamathatfu. Njengalokhu indvuna yetekuvakasha Moses Vilakazi bekade seveni laseMozambique inkinga lomhlangano wenhlangano emave ase-Afrika i-African Union kanye nenhlangano emave lasentasi ne-Afrika i-SADC lohlose kubuka tindlela tekwatisa sive ngetimo tetehlakalo letehlukahlukene nalokufanele kwenteke tiseta letehlakalo. Ithi jinge futhi yahlangana nalababuka etekuvakasha kulela live laseMozambique lapho khona kuvunyelene ukuthi kufanele ukuthi imibandzela leta nemavisa ibuketwe kabusha ukuthi etekuvakasha kutawuba nguleto letisimeme. Nangabe kulamavelanga kutawutholakala ukuthi kunetingcinamba kunetinkinga temavisa so lo mnyaka sakhona kuyofika ngale nomcale ngaseMozambique uEswatini eMpumalanga so ufuna ukuthi letinto sihlele ukuthi tingakhulumisana kanjani kuze ukuthi letindzaba temavisa ungatholakala ukuthi umuntu sokukhinya betwa nje indzaba yevisa. Sikuboneke ukuthi kumqoka lokukahleke sithe cha asale sishelana ligwayi ukuthi labanga idzinga ivisa eSwatini ngonaba labanga idzinga ivisa eMozambique ngonaba bese siyabuka ukuthi lalabadzinga nalabo visa bona sibabambisa kanjani. Sibili ke lesikhulume ngayo indzaba yekuconnectana demoya noma daphansi kokuthi solokhu kuba netinkinga tekuthi usuka kuleli veleli uye kuleli suke kuleli uye kuleli besinehlelo itolo lo-East Route ukuthi siliphakamisa kanjani. Sakhulumisana lokuthi inkinga leseyicishe ibe khona nyalo ngenzabe ukuthi nasebete kulelo live labo bani ngilelo live lelivele lithathe yonke ibudget sekufuna siyobuka emabudget ukuthi sitabo khona yini sigcineke ngeke ukuthi ke asekubuke letinye tivumelwane letikhona ukukhanza kusitila amatafuleni letisayinwe indvuna letibesinayo lebetikhona itolo sitokwathi sithi polish ukuthi kodwa live lakithi leSwatini neleMozambique nguphi lapho kufanele libambane khona sesitawubika ke ka-Foreign Affairs ngokuthi basibukele emabandla tekuvakasha lokulibandla lelibuka tekuvakasha kuleli Eswatini Tourism Authority libandla lelibuka tekuvakasha eveni laseMozambique iMozambique Tourism Board kanye nelibandla lelibuka tekuvakasha esifundzeni saseMpumalanga eveni laseNingizimu Afrika iMpumalanga Tourism and Parks Agency ngiko laqinisekisa ukuthi isivumelwano seTriland siba impumelelo etindzabeni kubika Fortune Dlangamandla ngelambonga Dube naSimuva Shonge Sembabane.
Indvuna itangephandle nekudlelana nalamanye emave eveni leGambia Dr. Mamadou Tangara uthi lelive kuningi lelikufundzile eveni laseswatini ngetindzaba tekuthula nekugcinwa kwamasiko. Lendvuna beyikhuluma esigabeni sesibili semhlanga walonyaka esigodlweni embangweni. Live laseswatini solo liyachubeka nekukhanga lamanye emave ngekugcinwa kwamasiko alo lamahle lasibuko selive kufaka ekhatsi umkhosi wemhlanga. Lo mkhosi uphindze uqinise budlelwano belive laseswatini nalamanye emave njengoba isigabeni sekucala semkhosi wemhlanga walonyaka indvuna yetangaphandle nekudlelana nalamanye emave kuleli Kusile dladla yemukele eveni indvuna yetangaphandle nekudlelana nalamanye emave eveni leLesotho Matsepo Modise Ramagwai longenele lo mkhosi. Indvuna ke iphindze yemukela ngalesine nangalesihlanu tindvuna tangaphandle eveni le Gambia nalelo leSomaliland kuto ungenela sigaba sesibili semkhosi wemhlanga esigodlweni embangweni kulempelasonto. Indvuna yetangaphandle nekudlelana nalamanye emave eveni le Gambia Dr. Mamadou Tangara uthi kuningi labakufundzako balive eveni laseswatini ngalo mkhosi ikakhulukati tindzaba tekubambana kwesive nekugcinwa kwamasiko. Well, I'm taking home the fact that I have seen a unique nation in Africa that was able to preserve their culture, and who are united behind the king. We can start again. Letindvuna letimbili kubheka ukuthi tichubeke nekuvakashela letinye tindzawo kuleli viki. Atindzabeni Eswatini TV kubika samuketswe khoza nginasikhumbuzo Dlamini emntini webukhosi embangweni. Inhlangano yetekulima i-Water and Energy for Food Grant Challenge EWE4F seyikhiphe imali lengetulu kwa 3.4 million emalangeni letawuhlukaniselwa tinhlangano letingemashumi letitawuchamuka netindlela tebuchwepheshe tesimanjemanje kanye nemabhizinisi latawunika tisombululu letitokwenta kutsi emanti kanye nemandla kungatsikabedwa kugucugucuka kwesimo selitulu. Letinhlangano lokubheka ukuthi tifolele lisitho ngilethu ngentasi nesifundza se-Afrika yena lethu lesemkhatsisini. Sekwesibili inhlangano yetekulima i-Water and Energy for Food Grant Challenge imemethela lisitho letimali. Lena inhlangano itfolakala emaveni lafaka ekhathi German Netherlands kubala kulamanye. Tinhlangano letafaka ticelo ngilethu nesombululo ekudleni kwemanti. Tingasita abelimi labasafufusa ukuthi balime kudla lokunyenti babe basebenzisa tintfo letincane. Letinhlangano letawuphumelela titawutfola lusito lelifaka ekhatsi lwati kuhlanyela timali lusito ngekonga imvelo lolinganiselwa ku 3.4 million emalangeni. Le mali itawusiza tinhlangano zititfutfukisa amabhizinisi ato kulwa nekusolakala kwelisito letekulima. Kulimala kwemvelo nekugucugucuka kwesimo selitulu kanye nebusweti bubeka ingoti ukuthi lesifundza sigcine side kudla lokwenele. Inhlangano ye-Water and Energy for Food Grant Challenge embikweni lothunyelwe betindzaba ithi kugcinwa kwemanti emandla kanye netindzaba tekusolakala kwekudla kumcoka kuti letifundza titawuntinta. Lenhlangano ithi ticelo tekusekelwa ngetimali titawumukeleka kute kube natilishumi kulenyanga lesetulu umnyaka losetulu. Kanti labafise kufaka ticelo bangavakashela www.we4f.org. Etindzabeni kubika Fortune Dlangamandla kanti itfombe titfolakele enhlanganweni yetekulima i-Water and Energy for Food Grant Challenge. Temidlalo licembu lembabane Highlanders lidlale ngekulingana ngelicandza ecandzeni nadlala umlende wekucala nelicembu leRoyal AM emidlalweni yendzebe yeCAF Confederations Cup enkundleni yesive kaSomhlolo. Licembu lebabane Highlanders livakashele licembu leRoyal AM emlendeni wekucala wendzebe yeCAF Confederations Cup enkundleni yesive kaSomhlolo. Imbabane Highlanders kulomdlalo ikhombe ukucala kahle esigabeni sekucala njengoba ngiyo lethola emathuba lamanyenti ikakhulukati captain walicembu Philani Mkondro. Ichubekile nekuhlasela yona imbabane Highlanders kodwa-ke kuyiwe ekhefini kulicandza ecandzeni. Esigabeni sesibili iRoyal AM nawo iwatholile emathuba kodwa-ke yangakhona kulithola ligoli.
La maqembu lamabili agcina ehlulekile ukuthola ligoli waphela kanjalo umdlalo ngelicanza icanzeni. La noma engakakhona ukuthola ligoli imbabana Highlanders lenqoba lomdlalo kodwa umqiqeshi wayo Selawotse Musala uthi badlali bakhe badlale kahle kulomdlalo. Dressed high, we played high, we created chances high. So I'm very proud of the boys, the way they presented themselves today. They gave us everything. What we needed, what we planned, like I said, second half we knew we're gonna run out of legs. Kanzi Abraham Nteyo loqeqesha iRoyal AM yena uthi babe nebolukhuni kudlala enkundleni yesiveka somhlolo njengoba tjani baba kusibo lobo ujwayele. We wanted to get a win, but you could see our boys were struggling, especially with the field. The ball was not moving the way we used to move it, and even the chances, we didn't create so many chances in this game. We didn't create so many chances, but a point, a draw is okay. We go second leg, we have to win the second leg. I think the boys will do well second leg. Kanzi lamaqembu lamabili etawudlala umlente wesibili ngalesihlanu evikini lelitawuqala enkundleni Moses Mabhida eveni laseNingizimu Afrika. Kanzi ngakulokunye iqembu leRoyal Leopard liphumelele ku-CWFA yaseveni laseMadagascar emidlalweni CAF Champions League eMadagascar ngemagoli amathathu kulamabili. Lobikela umsakazo Eswatini TV kutemidlalo ngilinda Dlamini eMbabane. Balandzeli bemidlalo yebhola labahlukahlukene labe babukela umdlalo emkhathini weliqembu leMbabane Highlanders neRoyal AM enzebeni yeCAF Confederations enkundleni kaSomhlolo bathi bathokozile ukubukela umdlalo enkundleni yesive kwekucala ngemuva kweminyaka lemithathu solo lenkundla yavalwa. Inkundla yesiveka somhlolo yagcina kudlalisa umdlalo webhola ngemanqamu eNgonyama Cup ngeminyaka endlovu lenkulu ngeminyaka wa-2020 kwabe sekuthi emva kwaloko lenkundla yaseyavala yaqala kulungiswa. Inhlangano lengamela umdlalo webhola eveni katini le-Afrika iCAF yathi lenkundla yikho esimeni lesikahle sekubamba imidlalo yangaphandle lokwaphocelela amaqembu akuleli adlala imidlalo yeCAF kanye nelikhetho lesive esihlangu semnikade ukuthi basebenzise inkundla taseveni lakubomakhelwane eNingizimu Afrika. Litiko letemidlalo labe seliqala umsebenzi wokulungisa lenkundla kude ibambe lizinga lelidingwa yiCAF. Yamavikini lamathathu lendlulile inhlangano lengamela umdlalo webhola lapha eveni yaveta ukuthi lenkundla ithola imvumo yesikhashana ukuthi ingadlalisa imidlalo yeCAF emaqembu akuleli. Kulembela sovela iqembu leMbabane Highlanders lidlale kulenkundla kwekuqala ngemuva kweminyaka lephosi ifike kule mithathu. Balandzeli abahlukahlukene bemidlalo webhola labebede kutobukela lo mdlalo bakhombe kuthokoda ngekubukela lo mdlalo kulenkundla. Ukuthi uhulumende wethu usendele kwabalula ukuthi sikhona ukubukela ama-games kaSomhlolo because bekudasidurela kakhulu ukuyosupporta ibhola ngaphandle kwelive sike sakubona ku-Leopard kwabadurela kakhulu so nathi si-Highlanders siva bunanzi. Sijabule kakhulu mnaka hey Somhlolo bese simkhumbule kakhulu manje nje siyajabha ngoba sibona ukuthi kwentiweni la ngaphandle. Sijabula kakhulu ngoba sesithe lesikhathi solo Somhlolo wangasebenzi so nyalo sikujabulela kakhulu ukubuya kuye Somhlolo nekuthi-ke kuphela iCovid sikhona ukubuya sigcwele kanje. Kanzi lo munye umdlalo lenkundla lelitawudlaliswa umdlalo emkhathini weRoyal Leopard kanye neCWFA yaseMadagascar ngempela somvo letaka emidlalweni weCAF Champions League. Lobikela umsakazo Eswatini TV kutemidlalo ngilinda Dlamini kalobamba. Ngaleto temidlalo siyatiphetha tindzaba tetfu tesibili asibahlela temakethe nasibuya sitawuchubeka nehlelo letfu asinishine simo selitulo. Do you remember the spinning thing? This is us. This picture represents what we did. We were there when coronavirus wreaked havoc in our population. Together with other stakeholders, we formed the first line, controlling the spread of the unknown and unseen enemy of the people. Anxious ourselves, we collected dead bodies countrywide. At the time when no one wanted to come near dead bodies of loved ones, we did care for our fellow citizens. Thank you, the people of Eswatini and teams of first responders.
Sibenze sinomukele ngo-23 minutes after 7 lesikhathi sida ukhulumisana nemxhumanisi wamaphoyisa nesive kuva kabani nje ukuthi impela somvo lesisuka kiyo ihambe kanjani. Sikuvusele phiko lomhla ekseni ngabe digameko nje leti bigiwe emaphoyiseni kule mpela somvo dime kanjani. Sivuthele dzadzewetfu siyavuthela nakuso sonke sive ekuseni kungumsombuluko lapho khona sibuya kwempela sonto lebe imnanzi sibili kulandzela kokuthi bekusigaba sesibili sawo umhlanga lo yayube khona eshiselweni la sibone khona imbali itheleka ngetinkhani tinombolo letinkulu impela kusukela ufika ngalesihlanu umsebenzi uhambe kahle sibili sibala ukuthi uhambe kahle ngokuthi isukile imbali etindzaweni tayo ngekuhlukahlukana kude tonke tifundza yafika esifundeni saseshiselweni iphephile kude tingoti lesititfolile noma ke sikabedeka nje kwathi timotolo tisahambisa yona imbali kuyo emgwaqo yelive nangempela ke ngemgcibelo kwasebenteka futhi kwababedela kuyingoti lokwendekako kulesinye isikhathi ke wathola ukuthi seyanyatheleka imbali nyathelwa ngetimoto ngekuphithitela kwayo nekuphithitela kwato timoto kepha ke sibebede umbiko lo njengaloyo kwachubeka futhi nangelisondvo itolo kwabanjalo umsebenzi wachubeka uhamba kahle sibili kwabede kulimala lokubekhona nasibuka ke velonke tigigaba letendekile nje ngaba ngileto letincane nakhona lesibona ukuthi sive ngathi siyaphokophela ekutheni sitincobe letintfo letendekako njengokuthi nje la uthola khona ukuthi kugangiwe sive sesivele sisukumele etulu sibathole lapho labagangako noma ngangilophi ihlobo bagcine batholakala babuya kumthetho batotiphendulela sichubeke nekusikhuthatha sive ukuthi asingababeki itandla lapho bekunene nasesibatholile nje asibathathe sibamekise emthethweni kube ngulo bajezisako umthetho ke wakhiwa ngilo live nangabe siyabona ukuthi umthetho wethu awusasebenzeli ngendlela lesifuna ngayo sinato tindlela sinato tinkhundla tekusebenza lokhu kuze kulungiseke kube ngilendlela mhlambe lesifise ukuthi kube ngiyo ngoba siyabona ukuthi labanye bajeziswa nje ngoba mhlambe siva ngathi abapanisheki ngendlela lesifise ngayo sibe naye umuntu loshile emhlabeni esifundeni saseshiselweni kulandzela ukuthi abulawe abantu labangatiwa lekungumake libeka sebhizinisini yakhe sikhanze ukuthi kusenje afile solo siyaphenya ke ukuthi ngabe usishiya njani emhlabeni kanti ngakulokunye ke sibe naye futhi lomunye lotibulalako endzaweni yasemafutheni esifundeni sakamanzini ijaha leneminyaka nje lesemincane esibili ku29 nalo ke latikhunga laseshiya emhlabeni lokungilobuhlungu kakhulu ke lokho kanti ke siwabophelela amanye amajaha lapha kaho kulandzela ukuthi ahlamahlame sive ebulandzeni agcina athatha impahla yaso sive akhona ke namhlanje atawuthi avele khona inkantolo yasesipiki kuyodiphendulela ke kulobo bucala sibe nengoti inye ke cishe lehambe nawo umphefumulo nakhona solo siphakamisile umthandazo ukuthi kugcine vele kubabede nabo ke labashayeli banathile awuthi inombolo solo impela tiyasethembisa njalo solo kuphokugega nje la kubo 10 atifuni kwendlula lapho siyathemba ukuthi titawugcina tehlile tifika phasi njengaloku siphokophele kuloko singemaswati nasitawuthi live lethu selisezingeni bekubhekekile ukuthi singababede ingoti leyendeka khona emgwaqweni asichubeke kusicela sona sive kakhulu kade lesihamba ngetinyawo njengaloku socishe tonke tingoti lesibanato titsinza bona labahamba ngetinyawo sicele sive senkosi ukuthi awu asichubeke nokuyihlonipha imotolo asingahambi etindzaweni letingaba ingoti nangabe uyahamba emgwaqweni hamba kulolu hlangothi lapho ubukana khona nemoto kuze ukuthi uma ngabe kwendekile yaphambalata usheshe ukubone lokho ukhona kubaleka kanti na uhamba uyifulathele imotolo kungenda ukuthi noma ngakwentekani ukhanze ukuthi awukhone kuyibona sikhuthade nabo ukuthi awuvele timoto tethu asitigcine tingileto lesezingeni lelifanele ngoba kulesinye isikhathi tingoti sitithola ngoba le moto lesihamba ngayo sesiphokuncengancenga nje ayisavumi idzinga kunakekelwa ngetindlela letehlukehlukene uyancengancenga mhlambe uya estopini ufuna noma ufuna kungena ngesekudla kunetimoto letitako wena ngoba ingema la taba likhulu kusuka sale ngiyifaka kanti naku kuphela letinye timoto sekudutane igcine sekwendeka ingoti sevele liqalile liviki ithombeni liqalile mlaleli nawo mbukeli sinifisela kuphepha nakuleli viki sethembise ukuthi emaphoyisa embube
emaphoyisa esive hatabe akhona kubuka ukuthi siphephile ngayo yonke indlela singekubanjiswa ngesosive siyanifisela iviki lelihle siyabonga. Makhulu Phiko kusiniketa loyo mbiko wemphela somvo na nisebenze kahle ningumbutho wemaphoyisa. Asibahloti makethana sibuya setabe sibuka kabanti emalungiselelo emgcwabo wendlovukazi Queen Elizabeth II. I am Eswatini at the Luju Festival. I've just done my demonstration and it was on fire. I take it you love cooking, huh? I bake a lot of cakes. There's such a vibe here, and what I'm loving is like the fashion, the food. It's just this really amazing combination of lifestyle, understanding, acknowledging, and celebrating what makes us different, what makes us diverse, but also what makes us beautiful as Africans. I just won the junior chef competition. I was very excited because cooking was one of the most favorite things I love doing. Go on top and submit. Theme, and I think it should be a daily theme for Africa from here on into the future. Asibukele nje basishito ukuthi isitabe sikubuka kabanti emalungiselelo emgcwabo wa Queen Elizabeth sidakhumela ukuthi kumenyetelo ukuthi usishiye emhlabeni evikini eliphelile aneminyaka lengemashumi layimfica nesithupha 96 itolo kweyibonakele iconvoy isusa sithumbu sakhe bese sisuka eBalmoral siya khona eEdinburgh sifike ngesiphephile ke asesibuke nayi iclip. Thousands of well-wishers line the road as the Queen's coffin arrives at Holyrood House Palace. A slow and somber procession as soldiers wearing kilts carried the coffin to the throne room inside the monarch's official residence in Scotland. An end to what's been an emotional day for mourners. She has dedicated her whole life to serving us as a nation, and I just felt there was nowhere else I wanted to be than to be here to pay my last respects. The wreath atop the Queen's coffin was made up of flowers from her Balmoral estate, where the procession began its 6-hour journey to the Scottish capital. After lying in the Holyrood House Palace, the Queen's coffin will be taken down the Royal Mile to St. Giles Cathedral on Monday, where the royal family will gather for a service. God save the King! On Sunday, the proclamation naming Charles king was read from the balcony of the cathedral as crowds waited for the Queen's arrival. She's a mother and a grandmother to us all. She's just been an ever constant in my life. She was the Queen I was born under, and she's always been there. So I think it's going to take an awful lot of adjusting that she's not here. After 24 hours in St. Giles Cathedral, the coffin will be flown from Edinburgh to London on Tuesday. The Queen will arrive at Buckingham Palace before lying in state in Westminster, where the public can pay their respects ahead of a funeral on September 19th. Azikule phela somvu ukuchubekile kwaba nemsebenzi waye King Charles III lapho khona anikete lesikhundla officially was handed over as King Charles III. Pomp and ceremony refined over centuries, broadcast on television for the first time. At St James's Palace in London, a meeting of the Accession Council formally confirmed Charles III as King of Britain and head of the Commonwealth. Among them, all 6 living former Prime Ministers, senior politicians, judges and officials. By the grace of God of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, and of his other realms and territories, King, head of the Commonwealth, defender of the faith, to whom we do acknowledge all faith and obedience with humble affection, beseeching God,
by whom kings and queens do reign, to bless his majesty with long and happy years to reign over us. God save the king. God save the king. King Charles addressed the council and paid tribute to his late mother, Queen Elizabeth II. My mother's reign was unequalled in its duration, its dedication, and its devotion. Even as we grieve, we give thanks for this most faithful life. The proclamation was repeated from the balcony of St James's Palace. Gun salutes rang out to welcome the new king. In Parliament, senior MPs pledged their allegiance to the new king. Charles and his wife, Queen Consort Camilla, then travelled to their new home, Buckingham Palace. Thousands of onlookers cheered their new king. It just felt like a really special moment in history, and it was lovely actually seeing him. I didn't think I'd feel as emotional as I did. No, it was really special. They are complex emotions for a country undergoing profound historical change, welcoming a new king, mourning the death of a deeply loved queen. Royal family feuds were, for now, forgotten as the newly appointed Prince and Princess of Wales, William and Catherine, and the Duke and Duchess of Sussex, Harry and Meghan, reunited to greet well-wishers and inspect floral tributes to the late Queen outside Windsor Castle. In the coming days, her body will be taken to Edinburgh and then London, where she will lie in state before her funeral, which is scheduled to take place Monday, September 19th. Dozens of world leaders, including US President Joe Biden, are expected to attend. Kanti kulandela proclamation yakhe King Charles III ubeseke uthula inkulumo yakhe yekuqala ngqa as King of the United Kingdom. Example. Queen Elizabeth was a life well lived, a promise with destiny kept, and she is mourned most deeply in her passing. That promise of lifelong service I renew to you all today. Alongside the personal grief that all my family are feeling, we also share with so many of you in the United Kingdom, in all the countries where the Queen was head of state, in the Commonwealth and across the world, a deep sense of gratitude for the more than 70 years in which my mother, as Queen, served the people of so many nations. In 1947, on her 21st birthday, she pledged in a broadcast from Cape Town to the Commonwealth to devote her life, whether it be short or long, to the service of her peoples. That was more than a promise. It was a profound personal commitment which defined her whole life. She made sacrifices for duty. Her dedication and devotion as sovereign never wavered through times of change and progress, through times of joy and celebration, and through times of sadness and loss. In her life of service, we saw that abiding love of tradition, together with that fearless embrace of progress, which makes us great as nations. The affection, admiration, and respect she inspired became the hallmark of her reign. And as every member of my family can testify, she combined these qualities with warmth, humor, and an unerring ability always to see the best in people. I pay tribute to my mother's memory, and I honor her life of service. I know that her death brings great sadness to so many of you, and I share that sense of loss beyond measure with you all.
When the Queen came to the throne, Britain and the world were still coping with the privations and aftermath of the Second World War, and still living by the conventions of earlier times. In the course of the last 70 years, we have seen our society become one of many cultures and many faiths. The institutions of the state have changed in turn. But through all changes and challenges, our nation and the wider family of realms, of whose talents, traditions, and achievements I am so inexpressibly proud, have prospered and flourished. Our values have remained and must remain constant. The role and the duties of monarchy also remain, as does the sovereign's particular relationship and responsibility towards the Church of England, the church in which my own faith is so deeply rooted. In that faith and the values it inspires, I have been brought up to cherish a sense of duty to others and to hold in the greatest respect the precious traditions, freedoms, and responsibilities of our unique history and our system of parliamentary government. As the Queen herself did with such unswerving devotion, I too now solemnly pledge myself, throughout the remaining time God grants me, to uphold the constitutional principles at the heart of our nation. And wherever you may live in the United Kingdom, or in the realms and territories across the world, my life will of course change as I take up my new responsibilities. It will no longer be possible for me to give so much of my time and energies to the charities and issues for which I care so deeply. But I know this important work will go on in the trusted hands of others. I know she will bring to the demands of her new role the steadfast devotion to duty on which I have come to rely so much. As my heir, William now assumes the Scottish titles which have meant so much to me. He succeeds me as Duke of Cornwall and takes on the responsibilities for the Duchy of Cornwall, which I have undertaken for more than 5 decades. Today, I am proud to create him Prince of Wales, Tywysog Cymru, the country whose title I've been so greatly privileged to bear during so much of my life and duty. In a little over a week's time, we will come together as a nation, as a Commonwealth, and indeed a global community, to lay my beloved mother to rest. In our sorrow, let us remember and draw strength from the light of her example. On behalf of all my family, I can only offer the most sincere and heartfelt thanks for your condolences and support. They mean more to me than I can ever possibly express. Inkulumo yakhe ke leyo King Charles III kulandzela ukuthi abekwe ngala kusemthethweni ukuthi senguye lotawuhola live lemangisi United Kingdom. It's 15 minutes before 8. Sitabahlala timakethe sitawubuya sikhulumisane nebetemidlalo. When you choose your adventures, you do so with an open heart and a desire for the unexpected. You embark on journeys to discover new worlds full of wonder. You choose a path to awaken your senses, a world to make you look up and realize
just how inspiring this life can be. Arrive and awaken your heart. Explore life in ways only thought possible in your dreams. Discover just how far you'll go to expand your understanding of life's greatest mysteries. There's just one place on this planet with so much to offer. Now is the time for you to have the royal experience in the kingdom. Pay your TV license quickly and easily with MTN Momo. Simply dial *007 *3 hash and select option 8 for TV license. Enter your national ID number as your reference and the amount you wish to pay. Then enter your PIN to confirm your payment. Once your payment has been made, you'll receive a confirmation SMS of your payment. If you're a first-time payer, you get another SMS for your TV license. So legalize your entertainment from the comfort of your home. Pay your TV license the easy and convenient way with MTN Momo. Everywhere you go, MTN. I do the most. Watch local TV on the go with the Eswatini TV app for only 20 emalangeni per month. Do the most with Eswatini TV app. Download from Google Play Store or App Store. We're good together. Everywhere you go, MTN. Asiphenze sinimukele 12 minutes before 8 o'clock lesikhathi sitawubuka temidlalo lebetendeka kule mphela sonto naye Linda Master Dlamini sibonile ke game lenkulu between Highlanders and Royal AM yaseNingizimu Africa lebe idlala umlendo wayo ubekucala ngaphansi kweCAF Confederations Cup. Ngitshela masala ukuthi ngiyajabha ukuthi awusokuthi neligoli linye lelingenile ke especially ngala ka Highlanders idlale kanjani le game? Lulu, njoba usho CAF Confederations Cup first leg Mbabana Highlanders versus Royal AM siyakhumbula ukuthi inkundla yesiveka somhlolo March 2020 yagcina kudlalisa igame itolo ke beyidlala almost nearly 3 years solo yavalwa lenkundla balandzeli bafikile lengicabanga ukuthi ibhola imnanzi ngaloko lolu ukuthi kube nama fans sitawuvala umsimvo lapha stadium the vibes even nalama players akhuthateka ngesikhathi kunama fans yase kuyangena ke khathe groundini first 20-30 minutes Mbabana Highlanders were all over Royal AM. Unfortunately abakakhona ukuthi bakore. In fact sikhala sekuthi these are the chances labo bawathola Philani Mkhonvo alabe kang captain on the day played very well ukhombisa kumaturisha this is only second season aka Premier League from Super League to Premier League ngicabanga ukuthi uyamaturisha. These are the chances lengikhuluma ngawo lokuthi if maybe bekhona that striker lo prolific maybe ngasikhuluma ukuthi Mbabana Highlanders look at these chances if maybe bekune move lokwathi kushaya goal lulu ngasikhuluma ukuthi Mbabana Highlanders ishintshe le game ishaye u3 amagoli lokungenani 3 amagoli but ngicabanga ukuthi ma positives lawa because uyakhumbula ukuthi iMbabana Highlanders ayikakadlali any competitive game in nearly 2 months. Royal AM on the other side bona ku DStv Premiership ba active already 8 games bamdlalile so ngicabanga ukuthi iMbabana Highlanders kule simo leso idlale kakhulu bongaboni lapha ukuthi iRoyal AM active yona iMbabana Highlanders ayidlali lengicabanga ukuthi nakhona if soyibuka deep vele uzamile ukuyichaza even Mbabana Highlanders coach as African countries we struggle if sidlala many games in a space of 2 months
bese sesiyatravelisha sodlala eAfrica kanzi eEurope if utawudlala 8 games in a space of 2 months phinze utravelishe labadlali bayigaina le babese baba fit but labethu basheshe babe fatigue ngicabanga ukuthi iRoyal AM kutayibamba noma ngabe ingachubeka kulesigaba lesi ichubekele phambili because next round i-team letawina between Mbabane Highlanders and Royal AM iyakuzesk ngicabanga ukuthi ita strugglisha but I feel like Mbabane Highlanders kule first leg idlale kangcono than iRoyal AM nyalo sesitawubona ukuthi ku second leg because the second leg ya hosta iRoyal AM in Moses Mabhida on Friday Mbabane Highlanders if bangakhona ukuthi bakore eCabo Royal AM then advantage but if Mbabane Highlanders yehluleka kukora iRoyal AM ikores then we are out as the level as Eswatini ku CAF Confederations Cup but I feel like Mbabane Highlanders inama chances langcono than iRoyal AM 60-40. Okay kubuda nje master nini bochwephesha abebhola sathi lokuthi vele sikhali uhambile ushile Mbabane Highlanders ngabe vele mhlambe sikhona isikhala sakhe siyabonakala isikhala sakhe after this game. Okay Lulu ngidawusho nako Gulukhuni replace Askali. Gulukhuni no striker in the history of Eswatini football. In fact, for the past 18-20 years, I've never seen a better striker than Sabelo Nzinis. So we figure Skali udlala 2 seasons ngumbabana Highlanders. Uyayisita the second season uyayisita ukuthi ihambe iyodlala iCAF Confederations Cup since 2010-2011. Emagol akhe 23 goals ku league ngicabanga ukuthi that's massive so kulukhuni ku replace a 20 plus striker season striker ku local football ba ukubengidlala lekhatha ke as a top man ngicabanga ukuthi the style of play is totally different lekhatha uthanza ukuthi is a league play striker uthanza ukuthi le bhola ite aflathele lipali adlalise the number 10s adlalise the wingers whereas Iskali all rounder uyakwenda lokho uyadlala futhi afese lipali uyakhona futhi kuphasa really are very good so ngicabanga ukuthi itolo they missed Iskali angeke size sekubalekele lokho mina nje ngizengasho ngathi if bekuna Iskali lapha besitawubona nakula kwenda about 5 years ago nabadlala nePlatinum Stars asadlalela Mbabane Swallows lashaya 4 goals khona ku CAF Confederations Cup besitakubona itolo I'm not I'm overhype but ngicabanga ukuthi kuloko la kwentile for the past 12 years ngicabanga ukuthi itolo bekade washaya emagoli. Okay, let's also talk about the fact that you know sikudlalwe enkundleni kaSomhlolo nearly after 3 years njengoba sathi ukuthi besolo sisalungisa le stadium you know benjani hype you know from my fans so njani Somhlolo nje. Okay Lulu ngicela ku before ngikhulume ukuthi Somhlolo so kanjani lokunye lengicabanga ukuthi ku contributile for iRoyal AM performance the artificial turf eSouth Africa kude stadium lezidlala ka Premier League lesebenzisa artificial turf so naloko kunga contribute ukuthi le performance yabo ingabe ngilenhle so khuluma ke ngaSomhlolo ngicabanga ukuthi Somhlolo there's nothing much leshintshile except for the artificial turf le track la gishinywa khona ma dressing rooms ama toilet yes akakapheli but ngicabanga ukuthi letinye tinvo amathayela solo akanjalo ma stands solo akanjalo most of the letinvo tikanjalo but sibonile ama sprinklers sekuna letinyoni letinisela yona le artificial turf nalinile ngesabona ema truck akafire angena nisela but nje i-vibe Lulu kuma fans ngicabanga ukuthi ema fans bebamkhumbule kakhulu Somhlolo in fact Somhlolo vele nombuka ukuthi uyi center more especially ema fans abombabane Highlanders Mbabane Swallows because bona banenge ngala ku Mbabane Manzini corridor so Somhlolo almost convenient ku wonke lo muntu ngicabanga ukuthi leti thombe tiyayichazela ukuthi ema fans bekanganani stadium le vibe nje beyinganani in fact ngale 11 ekseni
already ema-fans besavela se-stadium igame idlala nga-3 so imagine lulu ukuthi ema-fans aseswatini ibhola ayithanza kanganani ngicabanga ukuthi basupportile not only ema-fans embabona Highlanders though-ke lula angisho siwabonile ama-fans eManzini Wanderers siwabonile ama-fans embabona Solos ayosupporta because they understand ukuthi now imbabona Highlanders ayisadlaleli nje imbabona Highlanders kuphela seyimelele eSwatini. Once imbabana Highlanders yenda kahle in Africa, advantage Eswatini because if look at Mamelodi Sundowns in South Africa, besolo yenda kahle CAF now slots Champions League asang 2. Number 1 we are Champions League, number 2 we are Champions League, number 3 o iwina yeNedbank Cup iya ku CAF Confederations Cup. So ngicabanga ukuthi lokho kuyi advantage nakithi if sitaqhubeka sende kahle in Africa. Yeah, all right. Thank you, Master. Sesembe ukuthi basayi kodlala Moses Mabhida ilicembu lembabana Highlanders litawudlala kahle kiwo lo mdlalo 4 minutes before. Okay. Sorry. Royal Leopard singeke bese sesivalela. Okay, phana beyidlala eMadagascar. Iyawina eMadagascar away 3-2. So ngicabanga ukuthi advantage Royal Leopard ikhonile kushaya 3 goals away. Now sebatawuda ekhaya noma bashaya 2 bachubekele next round. Ngicabanga ukuthi nabo bende umsebenzi lomuhle kakhulu basimelele kahle in Madagascar. All right. Thank you so much, Master. 3 minutes before 8 o'clock, sibahlelete market SBS tawuvala hlelo masinyane.